Danke pa queda conosco, laga nossa passawar pa nossa informe ng di Boneiru. Boneiru su déficit comercial a subir devido à importação recorde. Essa aqui, segundo a informação emitida para CBS. Senhora Esther Meyer-Setni explica que essa aqui está inserida e está dando análise de cifra. Bom, déficit comercial nós está para pedir sei em sentido que ora que importação, o saldo de valor de importação está mais alto que o valor de exportação. No caso de nós islas, nós está para pedir déficit comercial estrutural, para sobre sempre nós temos déficit comercial. Isso é lógico também para sobre nós não produzir copy para assim exportar. E o valor é ahorita mais alto que o valor de importação. Bom, nós acabamos de estudar a cifra de 2021, o que sucedeu aí, nós temos que o déficit comercial na Boneiru estava de $282 milhões. Se nós miramos o que sucedeu com a parte de importação, nós importamos $292 milhões de mercancia na 2021. Nós miramos que o valor aqui de importação é o mais alto, que nós chega de medir que agora nós está fazendo isso aqui fora em 2021 e é de 4 quartal de 2021 a cifra estava cifra recorde de $88 milhões na valor que nós importar. Se nós miramos o que nós exportamos, esse estava $10 milhões. O déficit está algo estrutural, algo que nós acostumamos com ele, por nós está importar mais do que nós está exportar. Se nós mira, por exemplo, que com mais em que área o déficit estava mais grande, se nós vamos que se ahorita a área de máquina e material de transporte, e a diferença entre o que nós importar e o que nós exportar está mais grande. E o caminho do déficit também está grande, está a parte de alimento e animal não vivo. E nós temos que o déficit comercial a subir, para o que está tratando de máquina, esse a subir com uma terceira parte mais comparado com o ano anterior e a parte de alimento não a subir com 22% comparado com o ano anterior. Sr. James Finis de Notisiero Boneiru está indica que den a situação atual e político não que queda escolher para o próximo governo não tem poder nem por assim nada simulando. Sr. Finis está amplia. Eleição está na caminho, se nós tusa, nossa opinião está por mim que nós vai com o tema não que bem que bola vai guardo bisa enfrentar com todo o sistema não back que estava usa para hora com a eleição bem para primitivo sem cos, pero tem conta que na situação atual nós político não isso não que o escolher isso não que o governo não tem poder. Não pode nada para simular que ou não que. Sei para nós, vista na final aqui, votar não é solução para o assunto aqui. Se você protestar contra o sistema, protestar, vista não a mim bom também mesmo que história que vai sempre, porque não tem possibilidade, tem maneira que a situação de Boneiru aqui para ter uma possibilidade que o votamento passe cambio, chega no nível de cambio fundamental aqui. Talvez nós está visto assim que nós está querendo que a votação logo tem uma notificação, depois que nós vai ver a lista, mas aí não tem benefício não que no momento que não tem, por exemplo, principal está que Holanda, seu governo para a primeira vez na história, lo tem que vai raportar a uma conta com esta ajuda nos realizar nos direitos econômico, social, educativo, cultural e político também. Essa é a diferença que não está havendo cada ano de novo, com a Nações Unidas, com o líder da isla, com o governo, com
organisasyon ng itami ko, eksperto ng pagdebati cara-cara para a sitwasyon di Boneiru e wakong patrese um cambio. Lo vira um processo. Em teoria, nós queremos que a eleição lota unificar o país lá back, ou seja, nós queremos democracia, pode ter uma posição back, passou a ter voz, pode ter sostém, pode ter uma possibilidade. No momento que isso não é existente dentro da situação que nós estamos aqui. For di ano passado, October, as uma seleção de Eungadonang que vai formar parte da seleção de Boneiru que também participar na série de Caribe de Pony League. Sr. Kumar Piar está amplia. Nós selecionamos preparando acaba for de ano passado, nós nos primeiro Pony League season 2021 de julho para setembro. Se nós aqui buscar, na outubro e acaba nós já com pré-seleção. Mas hora de muito não presta, nós miramos nossa ideia, nós começamos a preparação não adelantar. Antobra agora aqui na assim tinha assim first round cut e outra seleção assim second round cut. Com espera que vai quedar com ongeveer basis antobra com não perform den season na hora aqui, ante de sua season nós saca é definitivo. Quando anda queda com 6 para chegar esse man para não vai preparar fortemente para vai competir den série de Caribe, botanya é vai competir den Boneiru, Mustang, 910, que está sponsored mainly by Fundação Wiki Number, que é um danki, e nós estamos bisa danki para esse aí. Antobra também botin 14 under que vai representar Boneiru na Puerto Rico de mesma temporada. E televidente oyente, vossa atenção para a cifra de COVID para a web, 16 de fevereiro de 2022. Tem 619 casos ativos de Covid-19 até 16 de fevereiro na Boneiru. De 21 resultados de teste a 30, 9 a resultado está positivo. Tem uma pessoa de Boneiru internada em hospital com Covid-19, mientras que 37 pessoas a recuperar de Covid-19. E que nos informe ng di COVID di Boneiru, lago nos pasawar pa nos informe ng di Centro Taxas. Central Bureau for Statistics ay emiti ng report analisando a cifra ng di komersyo internacional di mercancía, pues cifra ng di importasyon y exportasyon. Para lo que te trata isla de Centro Taxas, Sra. Esther Meyer Sydney aduna a seguinte explicación de cifra ng di Centro Taxas. We are analyzing the figures of 2021 compared to 2020. And what we can see is that the import value was $39 million in 2021, and that's a 5% decrease compared to the year before. If we look at the export, it's $1 million of value of export, and that's also a decline compared to the year before. 4 years in a row, we see a trade deficit that has declined. We are speaking about the trade deficit on the islands, structural, because we don't export more than we import. We always the value of import is always higher, and what we see is that the trade deficit, the difference between the import and the export, has been declining 4 years in a row for station. Awe diputado apunta pa Holanda, Sra. Alida Francis, durante o programa radial Shedding Light, ay indika que for di ayera, as Taxas abay back na fase 2 de mitigação de COVID-19. Sra. Francis ta explica kung atuma e desisyon aqui. And on St. Eustatius, we have had to fight this battle. We started in the phase of what we call the containment, where we did everything possible to keep COVID at bay. And these were very strict measures, strict in the sense that the only opening to our island was basically due to emergency or medical traffic. People had to travel in bubble, etc. We are now 2 years further, and almost on the eve of the second anniversary of the COVID pandemic, is the first time that St. Eustatius has experienced what we call an outbreak. Yeah. We have had cases before, but fortunately these were always caught in the stage of what we call the monitoring, or in the stage of quarantine. And so it was
on the eve of the new year that we recognized that there was a problem and we had to act very swiftly, and acting very swiftly meant that our community was unable to celebrate the new year, the opening of the new year, in the traditional way. And I want to thank that young man who came forward. I believe it was on the 30th of December, and when he came forward, that gave the authorities and the public health the clue that there was a problem on our island, because the island had been COVID-free since September. And then when we realized the gentleman had not traveled, was on islands, and then there's COVID on the island, and so we had to act fast. So we were very stringent as the cases grew within a matter of days, and we see them climb. And I'm very happy that we can now see that the figures are stabilizing. And I want to thank the entire community of Statia for respecting the measures that are in place, the hygiene measures, as well as additional measures that were taken by government in order to fight the COVID. And by doing this, we are able thus far to reduce the COVID numbers. Televidente, vos atención agora para nos informe ng di Sabah. Esimang aki a CBS alansa su encuesta nacional Caribe Holandés. Itaas yung apelasyon na isla ng Sabah tambe sintustasas panang kooperasyon paasina porting sifra ng nesesaryo paporhasi e analisis nesesaryo pa kalkula GDP de isla ng. Esther Mayer Sydney ta amplia. Okay, if we look at the figures from Sabah, we see that the import figures, the import value was $22 million, and that's an increase in 2021 of 6% compared to 2020. The exports, on the other hand, they nearly reached $1 million of value, and this is, let me see, this is an increase also of 64% compared to the year before. The international trade figures, it's once a year that we publish an extensive report on what has happened compared to the year before. So this year we analyzed figures of 2021, and the beginning of next year we will be treating the figures of 2022. We do have our Statline online database, and there everyone can download and find information about not only the trade figures but many other figures that we analyze, and we update these tables on the international trade once every few months, and once a year we publish an extensive report about it. E para lo que te trata é o último rapport de comércio internacional de mercancia na Sabah, Sra. Mayer Sydney te explica lo siguiente. Yes, this is an investigation that we carry out each year. It's the National Account Survey, where we calculate the GDP figure, the gross national product. With the GDP, we can measure how the economy has been developing throughout the years. This year we are treating the year 2020, and you may ask why 2020. We are in year 2021, and we're going to ask questions about 2020. That's because we work with the figures that we have, and this investigation is based on the financial figures of businesses, and the year that is done is 2020, so we have to work with that. But what is most important, it's not the figure of the year itself, but the development that we see throughout the years. This investigation, like I said, is about financial figures, the costs that are made, for example, the figures that have to do with investments, etc. It's a very broad investigation. I want to remind everybody that the CBS is very protective of the figures. We are really
concerned about the privacy, and by law, it's regulated that we have to treat the figures with very carefully. So we are very concerned about the privacy. The figures itself get separated from the business's name, so there's no way that we can see confidential information or anything like that. So yes, I want to appeal to the businesses that have been that have received a letter. We are expecting to deliver the letters this week. To please cooperate with us. It's very important. And if there's any question, they can always reach us. They can either call us at +599 717 8676, or they can send us an email to caribisnederland@cbs.nl. If someone has trouble also filling in the questionnaire, we are here to help. So it's very important, and we want to thank everyone in advance for their cooperation with this investigation. Pues televidente, oyente, se tapatanos informe ng di Boneiru, Centustacias y Saba. Permitinos un espacio comercial y ahora nos regresa nos informe ng di Aruba y San Martin. Queda con nos.